This is V2 Lectures. I am Dr. Vanasha. வணக்கம். ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதற்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். When one company acquires more than 50% of shares, that is majority of shares, it gets controlling interest. It can control management and financial decision of the subsidiary company. This company is called holding company. Legally, both are separate companies, but financially treated as one single unit because control is with holding company. Subsidiary companyயோட கண்ட்ரோலை ஹோல்டிங் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. அதனால் லீகலாக செப்பரேட் கம்பெனிஸாக இருந்தாலும் ஃபினான்ஷியலாக ட்ரீட்டட் as one single unit. Here, internal transactions are ignored. We focus on overall financial position, that is combined financial statement of holding company and its subsidiary company. The statement shows that total assets, total liabilities and the total profit. Next, definitions பார்க்கலாம். Holding company. This is the company that controls another company. They do this by owning more than 50% of shares, that is majority of shares, or by controlling the board of directors. அடுத்து subsidiary company. This is the company being controlled by the holding company. Next, wholly owned subsidiary. A subsidiary where 100% of shares are owned by the holding company. அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியோட 100% ஆஃப் ஷேர்ஸையும் அக்யர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஹோலி ஓன்டு சப்சிடரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். பார்ட்லி ஓன்டு சப்சிடரி. த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஓஸ் எ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஸ் ஓன் பை த அவுட் சைட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அதை வந்து நம்ம பார்ட்லி ஓன்டு சப்சிடரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது சப்சிடரி கம்பெனியோட ஒரு 80% ஆஃப் ஷேர்ஸு ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க. மீதம் இருக்கக்கூடிய 20% ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து அவுட் சைடர்கிட்ட இருக்குது. அப்படின்னா அவங்க பார்ட்லி ஓன்டு சப்சிடரிங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளார வராங்க. கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட். It measures the assets, liabilities and equity of the holding company and its subsidiary company into a single document. The purpose of the CBS is to show shareholders the real financial position of the entire group as one entity and eliminate internal transaction, that is to remove intra-group deals so only external values are reported, and legal mandate. It's required by law and accounting standards. And the golden rule is you cannot simply add the two balance sheets together. Adjustments are required. Pre-acquisition profit. These are the reserves or profits the subsidiary company already had it in bank account before you bought their shares. These are treated as capital profits since you did not work for this money. You just bought it. You can't call it your income. Instead, the holding company shares of these profits is used to calculate goodwill or capital reserves. If you have lot of whole profit, the company is worth more. If you paid less than that worth, it's a capital reserve. If you paid more, it's goodwill. Post-acquisition profit. These are the profits earned by the subsidiary after the date you are acquired them. These are treated as revenue profits. The holding company's share of these profits is added directly to the holding company's own profit and loss account in the final consolidated balance sheet. Minority interest, that is non-controlling interest. If the holding company owns less than 100% of the subsidiary, the portion belonging to outside shareholders is the minority interest. You need to add three things together to find the total value belonging to the outsiders. First, face value of shares. Second, share of pre-acquisition profit. Third, share of post-acquisition profit. And the minority interest is shown as a separate line item on the liability, that is equity side of the consolidated balance sheet. Cost of control. When buying shares, the holding company compares the purchase price against the actual net worth. The net worth is the face value of shares plus the holding company's share of pre-acquisition profit. If the purchase price is greater than actual net worth, the difference is goodwill. It's shown as an intangible asset in the CBS.
If the purchase price is less than the actual net worth, the difference is a capital reserve. It is shown under reserve and surplus in the CBS. Elimination of intercompany transaction, that is mutual owing. Any transaction that occurred between holding and subsidiary companies must be cancelled to avoid double counting. If H Limited owes S Limited rupees 10,000, deduct rupees 10,000 from both total debtors and total creditors. In bills receivable and payable, cancel out mutual obligations. In loans, eliminate intercompany loans and advances. Unrealized profit on stock. If one company sells goods to another at a profit and those goods are still in the closing stock of the purchasing company, that profit is unrealized. அதாவது H to S லிமிட்டடோ S to H லிமிட்டடோ குட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த குட்ஸ் இன்னும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகாமல் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டு அன்ரியலைஸ்டுங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளார கொண்டு வரும். அதை டிடெக்ட் த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டாக் அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். Now let's go to the step-by-step process to prepare a consolidated financial statement. To solve a holding company problem, you must follow these steps in order. Step 1. Determine the ratio of control. First, identify the percentage of shares held by the holding company versus the minority shareholders. Example 80-20. இங்கே சப்சிடரி கம்பெனியில் ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, மைனாரிட்டி எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 2. அனலைஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த சப்சிடரி. செகண்ட், divide all reserves and profit and loss balances of the subsidiary into pre-acquisition, that is capital profit, and post-acquisition, that is revenue profit, periods based on the exact date of purchase. இங்கே டேட் ஆஃப் அக்வசிஷனை பேஸ் பண்ணி டேட் ஆஃப் அக்வசிஷனுக்கு முந்தைய லாபத்தை கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்னும் டேட் ஆஃப் அக்வசிஷனுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட லாபத்தை ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்னும் பிரிக்கிறோம். Step 3. Calculate minority interest. Third, calculate the minority shareholders' exact financial claim in the subsidiary by adding their share capital, capital profit and revenue profits. இந்த ஸ்டெப்பில் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம். எப்படின்னா மைனாரிட்டி ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள ஷேர் கேபிட்டலில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பங்கு இருக்குது, கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் அவங்களோட ஷேர் எவ்வளோ இருக்குது, ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ ஷேர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறோம். ஸ்டெப் 4. கால்குலேட் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், தட் இஸ் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். இந்த ஸ்டெப்பில் சப்சிடரி கம்பெனியோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம். இஃப் the cost of investment is excess the subsidiary company's value, அதை நம்ம goodwillனு காமிக்கிறோம். if the cost of investment lesser than the value, நம்ம அதை capital reserveனு காமிக்கிறோம். Step 5. Consolidate profit and loss and reserves. Fifth, add the holding company share of the subsidiaries post acquisition, that is revenue profit, to the holding company's own profit and loss. இந்த ஸ்டெப்பில் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு சப்சிடரி கம்பெனிலேருந்து கிடைச்ச ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டை அவங்களோட ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட ஆட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 6. அக்ரிகேட் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். சிக்ஸ்த், ஆட் ஆல் டுகெதர் all assets and liabilities of both companies line by line, that is land of H plus land of S. இந்த ஸ்டெப்பில் எஸ் நிறுவனத்தோட மற்றும் ஹெச் நிறுவனத்தோட அனைத்து சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளையும் ஆட் பண்ணுறோம். உதாரணமாக ஹெச்சோட லேண்டையும் எஸ்ஸோட லேண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 7. எலிமினேட் மியூச்சுவல் அப்ளிகேஷன். இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளீனிங் ஸ்டெப். In 7th, deduct intercompany debtors, creditors, bills and unrealized profits. இந்த ஸ்டெப்பில் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறோம் டு அவாய்ட் டபுள் கவுண்டிங்.
Step 8. Draft the final consolidated financial statement. In the final step, assemble the final balance sheet under the prescribed form, that is Schedule 3 of the Companies Act. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Do support, like, share and subscribe to V2 Lectures.